Hi guys, it's me, Crystal, and welcome back to my channel. If you haven't subscribed yet sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell. So for today's video, we have another Shopee tutorial, and it's about how to pay utility bills such as Meralco, Maynilad, Globe, etc. using Shopee app. So yes, pwedeng-pwede po tayo magbayad ng mga bills natin using the Shopee app. Because sharing is caring, so i-share ko rin sa inyo kung paano. But first, ano nga ba yung mga advantages sa pagbabayad ng bills sa Shopee? So of course, hassle-free siya kasi magbabayad lang kayo through online. So hindi na kayo lalabas para pumila para magbayad ng mga bills. And ito talaga yung one of the reason. You will have more Shopee coins. So before, nagkaka 400 coins ako in a month, ganyan. Dahil sa pagbabayad ng mga bills sa Shopee. 1 coin is equal to 1 peso sa Shopee. So, pwedeng sa mga next transactions mo sa pagbabayad ng bills or kunwari may bibilhin kayo sa Shopee. So, pwede siyang ma-deduct. Kunwari, less than 100 pesos, less than 200 pesos. Ayan. Especially ngayon, every coin counts. So, malaking bagay na if mamaminosan tayo. So, without further ado, ipapakita ko na kung paano magbayad ng bills sa Shopee. So, maglalagay na lang ako ng video. Click Load Bills and E-Services. So, ito yung lalabas. You can click Postpaid Mobile, Landline at Internet, TV Cable, Electricity, Water. Pwede rin kayo magpa-load dito sa Easy Trip. And then, government services. And meron din silang deals near me. So, ito yung mga pwede mong pagpilian. And now, magbayad tayo ng internet. So, click ko yung Globe Broadband. Ayan. So, ilalagay niyo lang yung account number, identifier, and then yung amount. So, ito yung amount ng plan namin. And then, click nyo yung katabi ng claim your vouchers here. So, yan. So, isang voucher na lang yung natira sa akin this month. Ayan. So, may lalabas na mga vouchers dito. Mostly, mga hanggang 3 lang. So, nakalagay dito is 10% coins cashback, minimum spend 800 pesos. So, kailangan ma-meet mo yung minimum spend of 800 pesos. And kailangan through Shopee Pay only yung mode of payment para makuha mo at magamit mo yung voucher. And now, click Claim. Then, click Continue. And then, click Voucher. Claim lang natin yung voucher. And then, Payment Option. And then, mag-top up tayo for Shopee Pay since Shopee Pay only yung voucher. So, later, papakita ko kung ano yung iba't ibang mode of payment para makapag-top up sa Shopee Pay. So, since I'm a seller, so meron kaming seller balance. So, ayan, nakapag-top up na ako. Then, click Pay Now. And may lalabas na payment successful. So, view order details natin. So, ganito na siya. So, mag-back lang tayo. So, under notifications, so may lalabas dito na your order is successful. So, click lang natin. And then, ganito yung lalabas. Click natin order received. So, ganyan siya. And then, nandyan din nakalagay yung Shopee coins earned nyo. And then, click download my receipt. So,
So, ayan na, nakapagbayad na kayo. Then, make sure na i-screenshot natin para din may sariling copy kayo. So, ngayon, ano yung mode of payment? So, mode of payment natin is through Shopee Pay. So, paano tayo mag-top up para magkaroon ng laman yung Shopee Pay natin? So, papakita ko na rin yung video kung paano. So, ito yung mga choices na pwede nyong piliin para makapag-top up sa Shopee Pay. So, merong credit card, debit card, Shopee Pay, payment center, and online payment. Click natin yung Shopee Pay. And then, click top up. And then, yung amount kung magkano yung gusto nyong i-top up. So, kunwari, 300 pesos. Ayan. So, ito yung mga choices ulit. So, since seller ako, so may seller balance kami. Then, pwedeng payment center or e-wallet. So, ito yung mga choices na pwede nyong gamitin. And then, over the counter. So, nung hindi pa ako seller, GCash yung lagi kong ginagamit para makapag-top up. And then, online payment. Ayan. So, balik tayo sa taas, sa seller balance. Ayan. Then, click natin yung confirm. And then, click nyo na lang yung pay now. Pero since hindi ko naman need ng 300, so, hindi ko muna click si pay now. Pero dyan magre-reflect sa balance nyo once na nakapag-top up na kayo. So, hanggang ilan yung pwede nating mabayaran sa Shopee Pay? So, kahit ilan, pwede. And then, kahit sa mga kapitbahay nyo, kayo na rin magbayad para sa kanila. Pero yung vouchers, mga 2 to 3 vouchers lang. So, ito yung 10% coins back, 20% coins back, ayan. So, yung mga 2 to 3 vouchers lang. So, nagka-problema na ba ako before using this? So far, wala pa naman akong problema. Mabilis na papasok yung binayad ko. Ayun, basta lahat smooth transaction and then it will take less than 1 minute lang. And then, meron nang lumalabas na download receipt. May one instance lang ako sa friend ko na gumamit before na ang tagal bago may lumabas na download my receipt. So, ang tagal bago ma-pay yung bill. Pag ganun, you can ask Shopee agent and then i-list nyo yung concern nyo about that. So, para makausap si Shopee agent, under the Me section, click Chat with Shopee. Click Contact Live Agent, Chat with an agent, tap here, and then as a buyer, and then about payments. So, ayan. So, chat nyo lang si Shopee agent kung if ever may problem. So, naibalik din naman yung bayad ng friend ko. Kaso lang, it took days bago ma-receive ulit yung payment. So, may mga instance lang na ganon. Pero, since through Shopee tayo, secured naman yung mga payments natin. Kung may nangyari man na something na hindi nabayaran or whatsoever, or delayed payments, sabihin lang natin siya kay Shopee agent. Kasi, i-resolve naman nila yung problems. So, that's it for today's video. I hope na binigyan ko kayo ng idea at nakatulong ako sa pagbabayad nyo ng mga bills. So, if you have any questions, please comment it down below. So, now don't forget to click the subscribe button para sa mga next videos natin. And that's it! Bye-bye! Salamat, Shopee!